السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الثالثة. We talked in previous lectures about complement system, and we said that it is one of the most important host defenses mechanisms against any foreign antigen. In this lecture we are going to talk about the complement system with more information, such as the definition of complement system, main function, and the main three types of complement system. Firstly, the complement system includes serum and membrane-bound protein that function in both innate and adaptive host defense system. These proteins are highly regulated and interact by a series of proteolytic cascades. Several complement components are proenzymes, which must be cleaved to form active enzymes. The components of classical pathway are numbered from C1 to C9, but the order or sequence of these proteins is C1, 4, 2, 3, 5, 6 to 9. من هذا الكلام نعرف إنه الكومبلمنت سيستم have two types of protein. بعضها يكون free in serum while other are membrane bound proteins تكون مرتبطة بأغشية بعض الخلايا. هذا النظام يكون highly regulated، يعني الأكتيفيشن مالته يكون عن طريق مجموعة من الرياكشنز أو التفاعلات بحيث تؤدي إلى activation of complement cascades. Most of these enzymes are proenzymes. proenzymes يعني انزيمات غير فعالة تمثل المرحلة اللي هي قبل الاكتيف انزيم، فمن يصير لها activation تحتاج انه يصير لها انشطار and then can be act as active enzymes. الأوردر or sequence لهذه الانزيمات بالكلاسيكال باثوي أو النظام أو المسار الكلاسيكي لنظام المتمم هو من C1 إلى C9. لكن الترتيب ما يكون 1 2 3 وإنما C4 راح يكون متوسط بين C1 و C2. هذا راح نجي إن شاء الله من نشرح types of complement pathways. Now we are going to talk about the biological effects of complement system or the main function of this system. Firstly, cytolysis, which means lysis of the cells, and these are including bacteria or virus-infected cells, tumor cells. Any abnormal cell can be lysis by complement system. This is a process occur through the development of membrane attack complex اللي هو يرمز إليه بالماك، وهذا الكومبلكس consists of C5b, 6, 7, 8 and 9. which inserts into the membrane of an organism or the cell and the mark lead to the loss of osmotic integrity and the cell lysis. The first function أو الوظيفة الأولى للcomplement system هو lysis of the cell أو تحليل الخلايا. طبعا نظام المتمم هذه 3 pathways أو 3 مسارات كلها تؤدي بالنهاية إلى تكوين الماك أو الممبرين أتاك كومبلكس، واللي بيه مجموعة من بروتينات الكومبلكس اللي هي C5b و 6, 7, 8 and 9 راح تتحد مع بعضها بحيث تكون لي في التركيب يشبه الانبوب يخترق الممبرين of an organism or cell، يخترق جدار الخلية المصابة سواء كانت viral infected cell, tumor cells أو bacterial cell، ونتيجة لهذا الاختراق راح يؤدي إلى losses of أو يؤدي إلى الاختلاف في كمية السوائل والأملاح الداخلة والخارجة للخلية، وبالتالي يؤدي إلى السيل لايسيس نتيجة للاختلاف بأوزموزية الخلية. The second function it is chemotaxis. Is a process in which animal cells, usually phagocytic cells, is attracted and moved to a soluble factor. For example, C5a is a potent chemotactic agent that stimulates the movement of neutrophils and monocytes toward sites of antigen deposition.
الوظيفة الثانية هي الكيموتاكسيس أو الانجذاب الكيميائي للإميون سيلز. هنا بعض مكونات الكومبلمنت سيستم like C5A هذه تعمل ككيموتاكتيك ايجنت أو كعوامل جاذبة لخلايا الإميون سيلز إلى المكان اللي تحتاجه، مثلا مكانات تواجد الأنتيجين أو الانفكتد سيلز، يعني المكانات اللي تحدث بها immune response. من هذه الخلايا اللي يصير لها كيموتاكتيك هي neutrophil monocytes or any phagocytic cells are required by the immune system. الوظيفة الثالثة هي الأوبزونيزيشن is a process in which microorganisms and antigen-antibody complexes become coated with molecules that bind to receptors on phagocytes. Phagocytosis is more efficient in the presence of C3b because of the presence of C3b receptors on phagocytes. عملية الأوبزونيزيشن ذكرناها سابقا كأحد وظائف الإميونوغلوبولينز أو الأنتي بودي. هنا يتم بها تغطية bacterial cells or any infected cells with antibody molecules. نظام المتمم أيضا يقوم بنفس العملية، أحيانا يغطي الأنتيجين أنتيبودي كومبلكسز بجزيئات من نظام المتمم خصوصا البروتين C3b أو أحيانا infected cells بحيث يسهل التعرف عليها من قبل خلايا phagocytic cells، وبالتالي يتم الفاغوسايتوسيس لهذه المكونات. The fourth function of complement system هي الاناتhylotoxins promote vasodilation and increase vascular permeability. Certain factors of the complement system like C3A and C5A are potent promoters of vasodilation and vascular permeability. These two components or these two complement system components also stimulate mast cell and basophil to release the histamine. This function of complement results in an increased blood flow to the sites of infection, allowing more complement antibodies and immune cells to enter the site of infection. هنا الدور للC3A والC5A هي عبارة عن potent promoters تسبب لي vasodilation and vascular permeability، يعني يسوي توسع بالأوعية الدموية وزيادة بنفاذية الأوعية الدموية. الفائدة من هذه العمليتين إنه زيادة بالبلاد فلو للسايت أوف إنفكشن أو موقع الإصابة، وبما إنه البلاد راح يكون محمل بكل مكونات الجهاز المناعي سواء كانت complement proteins سواء كانت antibodies immune cells of adaptive immune response phagocytic cells etc. فبالتالي راح تكون الimmune response أقوى بهذه الحالة في السايت أوف إنفكشن. هذا الشكل يوضح عملية ارتباط complement system proteins بحيث تنطيني مثل ما قلنا تركيب يشبه الانبوك، وهذا التركيب هو المارك أو الممبرين أتاك كومبلكس ناتج من اتحاد مجموعة من البروتينات هي C5A 6 8 و7، وهذه تكون ترانس ممبرين تخترق لي جدار السيل سواء كانت بكتيريال سيل سواء كانت تيومر سيل أو viral infected cells. وأيضا الكومبلمنت سيستم ممكن يسهل لي عملية الأوبزونيزيشن مثل ما تشوفون هنا هاي فيروس infected cells وارتبط بالفيرال بروتين مجموعة من الإميونوغلوبولينات، في حين أكو فاغوسايتك سيلز. الفاغوسايتك سيلز موجودة عليها بعض الكومبلمنت بروتين، وهذه عبارة عن ممبرين باوند بروتين مو سيرم بروتين، لأن احنا قلنا نوعين، نوع فريز موجود بالسيرم ونوع مرتبط بالخلايا. فهذا الجزء اللي هو ممبرين باوند راح يرتبط بالFC بورشن من الإميونوغلوبولين،
وبالتالي أيضا نتيجة لهذا الارتباط راح يصير activation of certain biological activities وتؤدي بالنهاية إلى lysis of virus infected cells. هذا الشكل يوضح كل اللي ذكرناه اللي هي ال main function of the complement system. هنا من C1 إلى C9 هي كلها هذه تسمى بالكلاسيكال باثوي. أيضا عندنا 2 باثويز اللي هي اللي راح نذكرها بالسلايدات القادمة إن شاء الله. بالنهاية تؤدي إلى تكوين الماك أو الممبرين أتاك كومبلكس واللي هو هذا وظيفة السيتولايسيس. أيضا ممكن تؤدي لي إلى الأنافايلاتوكسين اللي هو vasodilation and increased vascular permeability، أو تسوي لي كيموتاكسيس اللي هو تؤدي إلى accumulation of phagocytic cells to the site of infection، أو تؤدي إلى الأوبزونيزيشن وهي إحاطة الخلايا المصابة أو الأنتيجين أنتيبودي كومبلكسز بمجموعة من بروتينات المتمم بحيث it will be easily recognized by phagocytic cells. Now we are going to talk about the complement pathways. There are 3 major pathways that activate complement. الكلاسيكال باثواي أو التقليدي اللي تشترك به جميع بروتينات نظام المتمم من رقم 1 إلى رقم 9، والalternative pathway and non-binding listing pathways. Each pathway results in the formation of the membrane attack complex. يعني the final result of all 3 pathways it is formation of this complex. All 3 pathways lead to the release of C5 convertase which break down C5 into C5A and C5B، وهي راح نبينها إن شاء الله. لأن إحنا قلنا كل بروتينات أو أنزيمات نظام المتمم هي برو إنزيمز تحتاج أن يصير لها انشطار حتى تصبح أكتيف إنزيمز، فهذا يتم عن طريق مجموعة من الأنزيمات. ال C5B هو اللي راح يعتبر الستارت أو البداية لتكوين الممبرين أتاك كومبلكس. So C5 will bind to C6 and C7 to form a complex that inserts into the membrane bilayer. C8 then bind to the C5B حتى يعطيني C5B 6, 7, 8 complex followed by polymerization of up to 16 C9 molecules to produce the mark. The mark now generates a channel or pore in the membrane and cause cytolysis by allowing a free passage of water outside and inside the cell. يعني يغير لي الأوزموزية للخلية مثل ما واضح بهذا الشكل. membrane attack complex we said it is like pore or channel or tube penetrate the bilayer membrane of virus infected cells or tumor cells or bacterial cells. يتكون هذا من 16 جزيئة من C9 بالإضافة إلى جزيئة من كل هذه البروتينات. النتيجة النهائية هي هذه اللي تشوفوها والتي تؤدي إلى تغيير بالووتر and الكترولايتس اللي داخله والخارجة للخلية، وبالتالي تغير أوزموزية الخلية، فبالتالي تؤدي إلى lysis of cells. هنا هسه نتوجه إلى توضيح ال 3 pathways اللي هي قلنا عندنا classical pathway، عندنا alternative pathway، وأخيرا non-binding listing pathway، وهذه راح نوضحها بالرسم حتى يكون أسهل عليكم فهمها. مثل ما تلاحظون إنه all 3 pathways have the same final result which is formation of membrane attack complex. The trigger or the first signal induce the activation of pathway. It is different from one pathway to another, but all of these pathways have the same end result.
Now we are going to start with a classical pathway. In classical pathway, C1 will bind to antigen-antibody complexes by the FC region. يعني الانتيجين مرتبط بالانتيبودي، قد يكون الانتيجين موجود على الانتيجين presenting cells ويرتبط به الانتيبودي عن طريق الانتيجين binding sites، فيبقى ال FC portion free. يرتبط به ال C1. C1 is composed of 3 proteins اللي هي C1Q, C1R and C1S. C1Q is an aggregate of polypeptides that bind to the FC portion of IgG and IgM. يعني يتم الارتباط عادة عن طريق C1Q. The antigen-antibody immune complexes bound to C1 activate C1S, which cleaves C4 and C2 to form C4-C2b. C1 احنا قلنا كل هذه الانزيمات اللي تشترك في نظام المتمم هي عبارة عن برو انزيم، فالC1 راح يسوي activation للC4 والC2 حتى تنطيني جزئين هو C4A والC2A. الC4A والC2A هذه تشترك في الوظائف اللي ذكرناها سابقا لنظام المتمم، أما الC4B والC2B فهذه تكمل بالكلاسيكال باثوي، وبالنتيجة تنطيني كومبلكس هو عبارة عن C4B C2B أو C4B2B. هذا الكومبلكس اللي هو C4B C2B will act as a C3 convertase، يعمل ك C3 convertase يؤدي لي إلى شطر C3 إلى C3A و C3B. C3A أيضا يشترك في الوظائف اللي ذكرناها، أما C3B فراح يكمل لي مع الكومبلكس القديم اللي هو C4B C2B يشترك مع C3B، وهذه كلها تتحول إلى C5 convertase تشتغل C5 إلى C5A و C5B. C5A يقوم بوظائف أخرى، أما C5B فهذا راح يرتبط مع C6 C7 C8 and 16 molecule of C9 بحيث ينطيني الممبرين attack complex ويؤدي إلى lysis of the cell. Generally, not all immunoglobulins have ability to activate the classical pathway. Only IgM and IgG activate or fix complement by this way. والIgG خصوصا احنا عندنا 4 subclasses, especially subclass 1 و 2 و 3 have ability to cause fixation of classical pathway of the complement, while IG4 have no ability to activate this pathway. An example of the classical pathway complement may be occurred by the infection with herpes simplex virus. النوع الثاني اللي هو ال alternative pathway. Alternative pathway, generally infectious agent, can activate the complement system by triggering the cellular production of factor B, factor D, and protein. هنا بعض الباثوجين سيرفيسز اللي قد تكون حاوية على مكونات معينة ممكن نسوي لي activation للalternative pathway. هنا بهذا المسار or in this pathway occur when the complement system components are attached directly to surface of pathogen or to certain materials or tissue. هذا المسار يبدي when the factor D or when the bonding طبعا هنا الارتباط لبعض مكونات الكومبلمنت بالsurface of pathogen will be lead to change of the shape of complement system.
protein. هذا التشينج بالشيب will be lead to the binding of plasma protein factor B. نتيجة لهذا التغير بالارتباط أو بالشكل، هذا change in the shape will be lead to activation of the complement factor اللي هو ال B. This complement will be allowed to factor D to cause a cleavage of the factor B into PA and BB. BA and BB. ال BB راح يكون عمله على ال C3 cause a cleavage of the C3 into C3A and C3B. فهسه صارت عندنا المكونات اللي هي B، صارت عندنا BB و C3B. هذه C3B وال BB will be attached together to form C3B BB which is act as C3 convertase. أتمنى تكون هذه واضحة لكم. أحد بروتينات نظام المتمم will be attached directly to the pathogene surfaces. This attachment will be leading to the change in the shape of the complement protein. This change in the shape activate factor B and cause factor B will be increase in production, and this activate factor D which act on the factor B, cause a cleavage of factor B into two parts, PB and BA. PB will be cause a cleavage of the C3 into C3A and C3B, then the C3B attached to the PB protein and form C3B PB which act as C3 convertase. وبعدين هنا بعد ما وصلنا لهذه المرحلة، المراحل الباقية تكون مشابهة إلى الكلاسيكال باثوي. طبعا هنا شوي الإنزيم يختلف، لأن هنا الإنزيم C3 convertase مو نفس هذا C3 convertase، لكن الشغل مالتهم واحد. هنا اللي يتكون عندي هو شنو C4B C2B اعتبرناه C3 convertase، بينما هنا اللي راح يتكون ايش راح يكون؟ راح يكون C3B BB و C3B. يعني هذا C3 اللي يتكون يعطاني A و B، ارجع مرة اخر اشتغل على C3 convertase فاعطاني C3A وزيادة من C3B. يعني الإنزيم المتكون راح يحتوي على جزيئة من الBB وجزيئتين من C3B، وهذا الإنزيم المتكون راح يعمل C5 convertase. So after C5 convertase, the C5P will be attached to other proteins of complement system leading to membrane attack complex formation and then cell lysis. النوع الأخير اللي هو المنن باندنج لستين باثوي. المنن باندنج لستين باثوي generally in the recent years the concept of additional pathway of complement activation has emerged and considered as a third pathway have been identified and known as mannan banding listine pathway. Generally إن المنن باندنج لستين هو عبارة عن بلازما بروتين. هذا بالذات يرتبط من اسمه mannan banding listine will be bind to sugar residues such as mannose found in microbial surface polysaccharides like lipopolysaccharides. يعني وجود بعض الشجرز like المannose بالتركيب الليبوبوليساكرايد للبكتيريال سيلز هو اللي راح يسوي activation or trigger this pathway of complement system. أيضا يؤدي إلى formation of certain factors ويكون هنا النظام مشابه أو الباثوي مشابه إلى حد ما إلى الكلاسيكال باثوي، يعني يشترك به C4 و C2 فتؤدي إلى formation of C4B C2B which act as C3 convertase.
that cause cleavage of the C3 into C3A and B, so formation of C4B, C2B, C3B, which act as C5 convertase, and then all reactions are the same, leading to formation of membrane attack complex. إذا تلاحظون إنه الباثوي الأول الباثوي الثاني الالترناتيف باثوي والمونامبانديبلستين باثوي, both of them are don't require any component of adaptive immune response. يعني ما لاحظنا هنا involvement of any component of adaptive immune response like cells, immunoglobulins, etc. While here we are required the formation or the presence of antigen-antibody complex. So we can consider that the classical pathway is the pathway of adaptive immune response, while these pathways are pathways of innate immune response. Now we are going to talk about complement deficiencies and pathway evasion. يعني احنا نعرف انه most mechanisms of the immune system can be inhibited by certain mechanisms by microorganisms, مثل ما ذكرنا بالimmunoglobulins. من قلنا IgA can be inactive by the production of IgA proteins by certain bacterial cells, والعديد من immunological mechanisms can be inhibited by certain mechanisms. نفس الحالة بالنسبة للcomplement pathway ممكن يصير عندنا به deficiency, وممكن some pathogens have ability to evade this immune mechanisms. For example, many genetic deficiencies of complement proteins have been described, and these generally lead to enhanced susceptibility to infectious disease. يعني أغلب الdeficiency هي تكون genetically inherited, وهذه تؤدي إلى أنه يعني already يكون individual more susceptible to infectious disease. مثلا C2 deficiency frequently lead to serious biogenic bacterial infection. ممكن يصير deficiency in the component of MAC. يعني هنا وين الديفيشنسي حيصير بها C5A, C5B أو C6, C7, C8, C9 deficiency in any of these members of MAC complex enhance susceptibility to a serial infection. ممكن يصير deficiency in the component of alternative pathway which lead to proberdine, like proberdine deficiency, which leading to the increased susceptibility to meningococcal disease. Sometimes the complement system can be inhibited by certain microorganisms or pathogens. For example, as we said, the complement system is important host protective system, and some pathogens have ability to evade it. For example, some microbes have developed surfaces that interfere with the opsonization of C3b or interfere with insertion of the MAC. يعني هنا راح تعرقل عملية الأوبزونيزيشن by C3b أو تتداخل بالماك فورميشن، بالتالي تعيق ظهور الممبرين attack complex. أيضا some complement activation can also be inhibited by the presence of microbial generated proteins such as protein A, protein C that bind to IgG FC portion، وبما أنه ارتبطت بهذا ال FC portion فبالتالي راح تمنع ارتباط الcomplement system، وأيضا راح تؤدي إلى inhibition the activation of classical pathway. Finally, microbes can generate enzymes that degrade complement component. Organisms possess this ability, usually more pathogenic. هنا some microorganisms ممكن تؤدي لي إلى degradation of certain component of complement، وطبعا هذا يخلي البكتيريا أو microorganisms in general more virulent and more pathogenic. هذا كل ما يهمنا بنظام المتمم. شكرا لكم.